Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami ndani ya KTN na kwenye taarifa hizi za yanayojiri. Kama nilivyokuarifu awali, tutakuwa tunafungua jamvi la mazungumzo katika sehemu nyingine ya mazungumzo hapa katika taarifa za yanayojiri. Na wahusisha Esther Waringa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, na pia namhusisha John Swaka akiwa ni mwanasheria katika kuendelea kufafanua yanayojiri katika mahakama ya Milimani kuhusiana na kesi ya kupinga kuondolewa afisini kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, na vile vile pia nitakuwa naungana na Njuguna Mwangi ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Moja kwa moja tukifungua mazungumzo, ni wakaribishe wageni wangu kwa kufika. Shukrani sana. Na labda tukianza kuangazia masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa na taifa tangu mchakato wa kuanza kumbandua afisini aliyekuwa katika afisi hiyo Rigathi Gachagua. Nafikiri tulikuwa na Esther Waringa katika ukumbi wa Bomas wakati wakikusanya maoni ya Wakenya na mchakato mzima. Tumekuwa na wakili mara kadhaa hapa studioni katika mchakato huu kufafanua masuala mengi tu ya kisheria. Tukiendelea kufuatilia shughuli za mahakama na kusubiri saa 7 muamuzi kutolewa na mwafaka ama mwelekeo kutolewa, labda maoni yako ni yapi Esther, alafu tutampatia wakili fursa. Tumeona mchakato huu ulianza katika bunge la kitaifa na tukapata michakato mingine ambayo inatakikana kisheria. Lakini tumeona mabadiliko ya mtazamo na hata uendeshaji labda wa shughuli yenyewe mahakamani. Mawakili wamekuwa wengi mno, kesi zimezidi mahakamani na tetesi nyingi zimeanza kuibuka. Wengi wakihisi ni siasa zinaletwa mahakamani, wengine wakihisi tu ni shughuli ambazo zipo sawa kisheria na mawakili na wote wanaoshughulika katika kesi hiyo wapo katika himaya yao. Maoni yako ni yapi? Ningependa kuanza na pale penye ulisema Bomas. Manake tukiwa Bomas tulisema ya kwamba kama kuna kitu ambayo itasimamisha hii serikali ni ukosefu wa uendelevu ama sustainable development in this country. Right now as we talk, we have paralyzed public services, issues to do with our education, corrupting education sector, issues to do with SHA and SHIF, corrupting health sector, issues to do with our agriculture sector. So many gaps that are existing in this country in terms of service delivery. Kwa hivyo ile tunaona ni ya kwamba politics has taken 90% ya pesa ama fedha za wananchi. Tumesikia ya kwamba kuna fedha nyingi sana ambazo zimemwagwa sasa hivi. Ndio sasa ile executive inataka ipitishwe katika judiciary ipate kupata mwelekeo kupitia njia ya kumwaga hizi fedha. Na tunajiuliza hizi fedha ni zile ambazo wananchi wanagojea kupewa services ama ni fedha zingine wanatoa wapi? Nikikuja katika judiciary na what is happening and what has been happening since that time. Nafikiri tulikuwa tuna maoni na tuna maono ya kwamba this process is going to steal the time and resources that is meant for development in the Republic of Kenya. Na ndio sasa tunaona hivi. Hata vile umesema kuna mielekeo, actually sio mmoja tu, mielekeo kadhaa ambayo imechukuliwa na mawakili. I mean throwing the whole thing into total disali, na Wakenya hata huko mashinani, kwa sababu nakuanga na Wakenya mashinani sana. Wanasema mama taifa ama Madam President, sorry, tunachoka vile tunaona kama wanaenda waende. And today there was anticipated mambo ya constitutional review process, na jenzi wakasema we are tired sasa kutoka what is happening at the judiciary, tunaenda sasa kuongeza tamu ya rais. Sitaki kuongea hayo kwa sasa, lakini what we are seeing is that the time and resources meant for development 90% imechukuliwa tayari na inatumiwa na wanasiasa kufanya mambo ambayo itawanufaisha wenyewe. Kwa sababu kutoa deputy president itanufaisha nani? Itanufaisha William Ruto, the head of state who initiated the whole of this. Na wacha niseme hivi, ile inafanya niseme na nikasema vile nilisema Bomas ni kwa sababu when any president fails to control the state ama the governance space of that particular country, then we call that a failed administration. The head of state penye ameka, he has failed to control the politics of this country. Sasa, you know what has, initially I used to follow closely, but now everybody's getting tired. Judiciary from morning 8 a.m. to midnight. Who will stay on television? And thank you to the media, because you are bringing us to speed with what is happening. Lakini Kenya tumefeli kabisa, kwa sababu ile inanukia
ni politics. Hata unaposikia mawakili wakiongea pale judiciary, you know it is a political alignment where we belong. Na sasa najiuliza, I wish such debates from morning to evening wanazungumza kuhusu how do we streamline SHA, how do we streamline education, how do we have agriculture the backbone of our economy. But this is not being discussed even as we are now 2 months towards JSS, watoto wetu kuingia JSS in primary schools. I saw the minister doing what he did, but let me tell him that whatever he did is just an eighth of what we expect in terms of ensuring smooth transition and smooth admission of our JSS students. So we are very far, and you saw, you know, walisema usiguze mlima. Sasa tutawambia usiguze Kenya. Usiguze Kenya. Anybody anajaribu kuguza Jamhuri ya Kenya, tutampeleka mbio. Na tuko hapa na unasikia wanasema mama taifa, nguvu ya mama inagojewa kuonekana katika hii nchi ya Jamhuri ya Kenya. So we really don't want politics. We are getting tired a little bit. Yeah, that's why we are saying we are ready to take up the country as the sixth head of state and government. Na tuko tayari hata kama ni kesho. Hata kama ni kesho. And I think the president should be aware that the country has become ungovernable. The only honorable thing he can do as a head of state is to dissolve the entire government. The Senate and Parliament has already been state captured. And I hope, Chief Justice, you will be able to show the integrity of judiciary katika hii mambo yote. Because the only organ that is now remaining to be able to bring order and sense into government and governance katika Jamhuri ya Kenya ni judiciary. Kwa hivyo saa 8, macho yetu yote iko kwa judiciary ndio tusikie ni mwelekeo gani judiciary itachukua. Sasa judiciary ikifero wa Kenya, tutasema all organs of government has failed. They can go home, all of them, and we set up a new administration. Kenya does not belong to anybody. Kenya ni yetu sisi wote, 50 million plus of the Republic of Kenya. Naam, asante Esther. Amezungumza kama mchanganuzi wa masuala ya uongozi akiwa amebobea kwenye sekta hiyo. Wakili, ukiwa mwanasheria, ukiona kwamba Wakenya baadhi ya Wakenya wana kauli ambazo Esther amezitoa kwamba mawakili ama wanasheria wamegeuka kuwa wanasiasa mahakamani na wanahisi kwamba kuna baadhi ya semi ambazo zinaletwa ambazo hazifai kuwa pale katika mchakato ambao unafaa kuwa kwenye nyumba kama ya mahakama. Maoni yako ni yapi, wakili? Asante. Hapa kuna kitabu ambacho kinaitwa Katiba na hii katiba 2010 ndio imechangia mambo hayo yote, maana 2010 tulipitisha katiba ambayo ilipatia Wakenya uhuru mwingi sana wa kuenda pale mahakamani, what we call public interest litigation. Mtu yeyote anaweza simama naende mahakamani kutetea chochote as long as unaonyesha kwamba kuna mtu ama kuna vitu fulani vinapata shida ama vinaonewa. So unapotazama yale ambayo yanafanyika pale kwenye mahakama yetu wanasema kwamba kulikuwa na zaidi ya kesi karibu 30 ambazo zilikuwa zimewakilishwa kupinga mambo ya kubanduliwa kwa deputy president na mambo mengine ambayo yanagusia mchakato wote ule wa National Assembly na pale Senate. Kwa hivyo unapata kwamba kesi zinapokuwa mingi, tena wakili wanakuja pale wanakuwa wengi, na kidogo tunaweza poteza mwelekeo ni kwa nini haswa kesi hii iko mahakamani. Nishati tufahamu ya kwamba yale mambo ambayo yanakuwa challenge ama yale mambo ambayo yanapingwa pale yanapingwa kulingana na katiba. Na wale kariketi ambao ama wale ambao wanasema kwamba wanatetea kubanduliwa kwa deputy president wanajaribu kusema kwamba katiba ilikiukwa, na ikiwa katiba ilikiukwa wanataka hii process yote isimamishwe, nitupiliwe mbali. Deputy president ambaye ni Gachagua ama aliyetolewa aendelee na wadhifa wake. Na kuna wale wengine wanasema kwamba hii process imekuwa above board na tunataka hii mahakama iondoe zile orders ambayo ilikuwa imeweka kuzuia hivi kwamba yule ambaye ameteuliwa Kithure Kindiki professor ashike hatamu yake. Sasa pale unapata kwamba wingu la kisiasa limetanda pale mahakamani kuliko wingu la kisheria. Kwa maana sasa kulingana na mrengo wa mawakili, ikiwa kwa upande wa deputy president Rigathi wanapigana kisheria lakini kisiasa pia, na pia upande mwingine inakuwa pia ni kisiasa. Kwa hivyo kidogo unapata
we are clouding issues. Mawingu yamejaa pale hivi kwamba tumeondoka katika hali ya kupigania ile kesi. Wameanza kupoint mambo mengine kama kwamba hii bench haifai kuwa hapo kwa maana deputy CJ ndio mwenye aliwachagua, tujua aliwachagua kati gani, Jumamosi usiku, jioni. O kidogo hii bench tunaona rais alimteua mke wa jaji fulani kufanya mambo kama hayo. Sasa inakuwa ni scandalous. Na upande ule mwingine unasema kwamba hao wanatumia wakati, upande wa Senate unasema hao mawakili upande wa Gachagua wanatumia nafasi hiyo kuaibisha mahakama ama kuharibia jina mahakama. Kwamba hawako serious kwa ile mambo ambayo imeleta mahakamani, maana wamekuja kupinga mambo ya kutolewa kwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo unapata kwamba mchakato wote sasa umegeuka ukawa tena ni ulingo wa kisiasa ambao sasa umeletwa kwenye idara ya mahakama. Na lazima shati tufahamu ya kwamba impeachment process ama kubanduliwa kwa deputy president ama governor is a political process. Na hii process ilianzia kule kule Bomas jinsi ambavyo tumeelezwa, kuchukua public participation, hosia za Wakenya na mambo kama hayo yote hadi tukafika kwa National Assembly. Nikapitisha, ikapeleka mswada huu kwenye Seneti. Seneti ikafanya mambo wajibu wake, nikapata resolution. Na ile resolution tuliona kwamba rais baada ya gazettement rais akaifanyia kazi na akamteua Professor Kithure Kindiki. Baada ya hapo jina hilo lilipelekwa pale kwenye National Assembly na wakapitisha. Na gazeti nyingine kaandika akasema kwamba ameteuliwa. Lakini sasa katika hali ya kuapishwa kuingia kwenye ofisi, order kawa imewasilishwa. Kwa hivyo nishati tufahamu kwamba haya mambo yote yalifanywa kisiasa. Hivi sasa both sides napigana kisheria kwamba process hii haikukuwa above board. Lakini tena katika hali ya kufanya hivyo wameingia tena, wamerudi tena kwenye siasa. Na kwa hivyo nafikiri ni wakati mgumu sana kwa mahakama kuweza kudadisi mambo hayo yote na just to stay on its course na kusema kwamba we shall remain true kwa ile katiba ambayo inatakikana tupeane our fidelity to. Kwa hivyo hishati mahakama iseme hii ni mambo ya siasa, iondoe, ibaki na mambo ya kisheria. Na ideal na mambo ya kisheria. Ikiwa upande huu imeraise mambo ya kisheria, let the court decide. Upande huu mwingine court isikize, lakini kuentertain kila mtu ambaye anataka kuzungumza, mwenye anasema nini, mwenye leta siasa, mwenye leta connection gani, haya mambo yatachosha Wakenya, yatachosha nchi, na vile ambavyo tunasema yatachukua muda wetu sana na wakati wetu sana ambao tungefanyia katika hali ya kustawi na kuendeleza nchi hii. Ndio. Asante wakili, wanavyosema ngoma ukipiga sana mwishowe hupasuka. Njuguna Mwangi, karibu sana. Asante. Tukizungumzia masuala yanayoendelea mahakamani, ukiwa wewe ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, hoja ambayo tunajaribu kujiuliza ama swali ambalo tunajaribu kujiuliza ni iwapo kuna dhana yoyote kwamba siasa zimeingia kwenye mahakama, ikiwa mahakama ndio nyumba pekee ya kisheria ambayo inafaa kutenganishwa na siasa katika mikono mitatu ya serikali. Himaya hiyo ya mahakama inafaa kusimamia sheria na siasa ziwe zimetenganishwa kwenye ladha executive na mkono mwingine wa bunge. Lakini wengi wanahisi kwenye siku za hivi majuzi, hususan katika mchakato wa kusikiliza kesi iliyopo mahakamani, kuna siasa ambazo zinaingia kwenye mahakama. Wengine wanahisi sio siasa, lakini tu ni mawakili wakiwa wanafanya kazi yao katika nyumba ambayo pia inawahusu na wapo katika himaya yao. Maoni yako ni yapi? Asante sana. Kwanza nichukue nafasi ni kushukuru na nishukuru KTN kwa hii nafasi. Na ile mchakato ambao tunaongelea, I think ni conversation ambayo ni muhimu sana. Na kama vile wakili amesema na dada yangu Esther ambaye najua ako na maoni kubwa sana pale mbele, na nataka niseme kwanza lazima tukubali ya kwamba nchi yetu ni nchi yetu sisi wote. Na yale ambayo inaendelea ni mambo ambayo sisi wenyewe tulijiletea, kwa sababu sisi wenyewe kama Wakenya ndio tuliunda hii katiba ambayo tuko nayo. Na kama vile wakili amesema hapa, katiba ambayo tuko nayo, yale ambayo inaendelea, sisi wenyewe lazima kwanza tukubali
ya kwamba zile institutions tumeweka sisi wenyewe zinafanya kazi ama hazifanyi. Hiyo ni swali ambayo tunafaa kujiuliza sisi wote, kwa sababu katika haya mambo yote ambayo inaendelea katika nchi yetu ya mambo ya impeachment, kitu ya kwanza lazima Wakenya kwanza waelewe ya kwamba impeachment process hata kama imewekwa katika sheria zetu, hata kama iko katika katiba yetu, ile ama ile responsibility ya mambo ya kuimpeach kama for example naibu wa rais imewekewa wanasiasa, na sisi wenyewe kama wananchi ndio tuliweka hiyo katika katiba yetu. Ukienda katika hiyo article 145 all the way you will see mambo ya impeachment tumepatia hiyo nguvu yote kwa wanasiasa, kwa sababu ikienda kwa National Assembly hapo ndio inaanza, na wale watu ambao wako hapo ni wanasiasa. Ukienda Senate pia ni wanasiasa. Na kama wakili atatuongoza vizuri utasikia ya kwamba hii process ya impeachment ni kama inafaa kuishia katika Senate. Kwa hivyo kwa Senate, na ndio maana tunaambiwa vizuri wakati Senate imefanya voting, wakipitisha na ile kiwango ambayo imeandikwa katika katiba, tunafaa kuona yule ambaye kwa hiyo ofisi amejiondoa, kwa sababu ametolewa kikatiba. Hata kama kuna hiyo nafasi ya kwenda katika mahakama, process yenyewe inaishia katika Senate. Kwa hivyo tukiona yale ambayo inaendelea haswa katika National Assembly na Senate, lazima tujue ya kwamba wale watu ambao wako hapo, ile kazi ambayo wanajua zaidi ni mambo ya siasa. Na ndio maana pengine Wakenya waliangalia wakaona zile ama ile evidence ambayo ilikuwa inatolewa na aliyekuwa na hiyo hoja Mheshimiwa Mtuse. Wengi wa Wakenya walikuwa wanaona ni kana kwamba hiyo evidence haikuwa imetosha kumuondoa Mheshimiwa Rigathi Gachagua, lakini lazima tukubali hii ni mambo ambayo inaendezwa kisiasa, na tuwakubalie wanasiasa wafanye kazi yao. Sasa ile jambo ambayo tuko nayo sasa ni huku katika mahakama. Unajua kama vile tunajua tuko na 3 arms of government. Tuko na executive, tuko na parliament, na pia tuko na legislature, na pia tuko na judiciary. Hizi institutions zote zinafaa, on the 3 arms of government, zinafaa kufanya kazi independently. Lakini lazima zikuwe zinahusisha zikuwe na uhusiano ambao hai block ama haiwezi kuwazuia kufanya kazi yao. Lakini ukiangalia vizuri vile Mama Esther amesema, Wakenya wengi wanahisi ya kwamba hizi institutions, for example parliament, bunge ni kama imeingiliwa sana na executive, na hiyo ni maoni ya Wakenya. Sasa nafikiri kwa Wakenya wengi matumaini yao iko katika mahakama ambayo wako karibu sasa wanataka kujua kutokana na hii kesi ambayo iko huku, wanataka kuhakikisha ya kwamba kama judiciary pia iko captured. Lakini kwa maoni yangu vile tunaendelea katika hii kesi, mimi naona ni kana kwamba kuna hope ya kwamba judiciary inaweza pea mwelekeo nchi yetu, inaweza kuwa inapeana haki vile inazingatiwa katika katiba, kwa sababu ukiangalia utagundua ya kwamba tangu ile bio ilikuwa tulikuwa na bio sana wakati wa impeachment katika National Assembly and the Senate, lakini kwa judiciary they are still entertaining opinions of lawyers. At least wanaendelea kuwapea nafasi kama hawajaridhika na kitu fulani wanapewa nafasi, kama hawajaridhika na ile bench ama wale majaji ambao wako hapo wanapewa nafasi wajieleze, na pia na mahakama inatoa mwongozo. Kwa hivyo ni kana kwamba wao wako ready kusikiza maoni ya kila mmoja. So mimi naweza ambia Wakenya ni vizuri tukuwe na subira kidogo, tuweze kuona mahakama itachukua mwelekeo gani. Lakini pia lazima tujue katika mahakama, na wakili pengine atatuambia hivyo, katika mahakama we are not expecting kuona sasa evidence ambayo ilikuwa kule katika bunge ikiletwa kwa mahakama, kwa sababu ile kitu ambayo mahakama itatusaidia ni mambo tu ya process, kuhakikisha ya kwamba
yule ambaye alingatuliwa katika mamlaka Mheshimiwa Gachagua alipewa ile process ya impeachment ilifuatiliwa vile inafaa. Sio mambo ya kama alikuwa na makosa ama hana makosa. Ile kitu ambayo mahakama itaangalia sana ni process kama ilifuatwa vile inafaa. Asante sana Njugu. Na pia kumekuwa na maoni kadha wa kadha kuhusiana na katiba ambayo nyote nafikiri mmezungumzia. Katiba mwaka 2010 imeleta mabadiliko mengi mazuri, lakini wengi na hata nafikiri wakili atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na hilo. Wanahisi kuna baadhi ya vipengee ambavyo vimeacha mapengo. Hususan mchakato kama tunauona sasa hivi ni mara ya kwanza tunamuondoa kiongozi kama naibu wa rais katika afisi yake tukifuata sheria ilivyo, lakini kuna baadhi ya wanasheria ambao wanahisi kuna mapengo ambayo yameachwa na shughuli ambayo inaendelea mahakamani itatumika kama mfano katika siku za usoni. Kwa lugha ya kimombo unaweza kuita blueprint. Hatuna mfano ambao tunaweza kuelekea. Unajua masuala ya koti mara nyingi hutumia historia ya kesi ambazo zimekuwepo na jinsi majaji walioketi kwenye wakati huo kwenye mahakama waliamua kesi hizo na walitumia vigezo gani. Si humu nchini, ni kimataifa. Koti na mahakama zimekuwa zikitumia historia katika kusaidia pia kupeana uamuzi kwenye kesi ambazo ni za kipekee. Maoni yako ni yapi kuhusiana na mapengo ambayo huenda yakawa yapo katika katiba hususan kwenye mchakato huu? Ni kweli katika hii katiba ya Jamhuri ya Kenya kuna mapengo kadhaa ambayo imeachwa kuhusu the system of governance of our country, even away from judicial proceedings and processes. Tuseme kitu ya kwanza ni vile wachagua viongozi alafu in terms of impeachment process, where does the buck stops, and after impeachment what are we supposed to see next, and who bears the full and the ultimate responsibility, because Wakenya wanangojea sana na wanataka kuona, is it the judiciary that the buck stops with ama ni the Senate that the buck stop with? So those are some of the challenges that the constitution needs to clearly stipulate. And going forward, I think ile serikali itaingia, manake not this government. This government has really lost trust and have lost focus. They cannot even take us through a constitutional review process because this government is centered on politics. So, and our constitution, we really would want to run away from anchoring our constitution and on political on politics. Ningependa kusema ya kwamba what we are seeing in the country, and I think this constitution is very clear on chapter 1 of the constitution about the sovereignty of the people, item 2, that the people of Kenya may exercise their sovereign power either directly or through democratically elected representatives. Number 1, if you look at the impeachment of His Excellency the Deputy President, does that tell us that he is being impeached democratically? Remember that he was elected democratically by the people of Kenya. And I think the biggest gap in this constitution is about democratic impeachment of any person in office. If they were elected democratically, then why don't we impeach them democratically? And the biggest gap actually that exists also when I talk about the democratic process of the same is public participation. Public participation is supposed to be a democratic exercise that is supposed to give each and every Kenyan a voice towards governance of their country. But unfortunately katika Jamhuri ya Kenya, kutoka Finance Bill 2023, public participation was not considered as it should be katika katiba. Tukuje Finance Bill 2024, ndio rais he suspended the Finance Bill, but tulisikia juzi inaingia katika bunge kupitia mrango mwingine. That means public participation was not considered. Come now to the impeachment of the Deputy President. Including the bombers now. The bombers and the entire country Deputy President impeachment public participation process. What were the results? The results were 80% of Kenyans said what? Warisema kufa dereva, kufa makanga. At bombers I said democratically and legally you cannot separate the presidency because they were elected, they were democratically elected, both of them by majority votes from the people of Kenya. How then do you impeach them through one or two individuals because of political greed? So in this regard, there are so many gaps that are existing. Na ninajiambia ya kwamba because najua kwa ajili ya
uwezo wake Mwenyezi Mungu naweza kuchukua kiti cha rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. I was actually telling my team yesterday that the first thing tutafanya we are going to go through chapter by chapter to ensure that we clean up the country, especially through our legislative, through our judicial systems and through our governance systems. Remember pia the people may exercise their sovereign power directly, either directly or through democratically elected representative. Nimesema pengo ya kwanza ni ya kwamba there is no democracy in the impeachment, and that is why mawakili wako na wakati mgumu. The judiciary yesterday almost going to a standstill. I mean the courts of justice, because of trying to understand and trying to unravel this mystery of democratic impeachment. Is it possible that a deputy president is democratically elected, and now through 1 or 2, 3 proxies he is sent out of office? Why? Because of political interest and political greed. Kwa hivyo hii ya kwanza directly, wananchi wa Jamhuri ya Kenya have not had a chance to directly govern this country, and that is where now the Gen Zs came in. If we ever listened to what Gen Zs walikuwa wanasema kuna upungufu wa good governance, so their voice was heard, and as a result of the voice of Gen Zs tukasimamisha Finance Bill 2024. So that is what we call direct governance, where people of Kenya watakuja na watapewa kipaumbele ya kusema ama participate in processes that govern their country. So what we are seeing right now, like my two friends have said, it is a purely political processes. The worst part of it has been influenced by the power of money from those who think that they control the taxpayers' money in this country. They have taken money that is supposed to give Kenyans water, education, agriculture, energy. Na wanatuambia hatuna pesa ya kufanya airport. Ndio Adani anakuja kwa SHA and SHE. Adani anakuja kwa Kentraco because they are saying we don't have enough money. Well, the little money that we have, that the money that is supposed to drive these processes, the SHA, the SHE, the airport, the money that is supposed to do all these projects is going to bribing senators, going to bribing parliamentarians, going to bribing other key peoples in government because of an impeachment process of one person. Are we reminding Kenyans that public services have been at a standstill because of impeachment ya mtu mmoja? Je, my dear, tulizarisha jamhuri ndio tuweze tunachukua mwezi mmoja tukiongea kuhusu mtu mmoja? That is a failure of a system, and that is a failure of the head of state and government. Kwa sababu nitakukatiza Esther, kwa sababu tunahitaji kupata hoja za wengine na pia tunahitaji kuingia madukani. Nitakuwa nazungumza na wakili na Njuguna tutakaporejea kutoka mapumziko kuhusiana na mwanzo. Wakili atuambie ni yapi ambayo anahisi yameachwa kama mapengo katika katiba ambayo tumeipitisha mwaka 2010, alafu tutakuwa tunapata maoni ya Njuguna pia kuhusiana na yale ambayo anahisi yamepelekea kuwepo kwa mapengo kama hayo katika jamii na pia katika kuelewa tu katiba kwa jumla. Ndani ya miaka yote hiyo tumeweza kuifafanua na kuielewa katiba iwezekanavyo, ama bado tupo katika barabara ambayo tunajifunza? Na kusihi usiende mbali mtazamaji, nitakuwa narejea ndani muda usiokuwa mrefu.